Sariah bé nhỏ ngồi thẳng lên piano, tôi gõ bút lông trước mặt Paul một cách tinh nghịch, anh ta cười khúc khích nhưng ngồi thẳng dậy sao cho cái lưng nhỏ bé của anh ta có thể đi được khi mẹ anh ta, nữ hoàng, đi ngang qua. Nụ cười của tôi, được vẽ lên vì lợi ích của Paul nhỏ bé, che giấu một sự cay đắng trong tâm trí tôi. Sao bà ta có thể ngoảnh mặt với con trai mình, cô ấy không bao giờ quan tâm nhiều đến bất kỳ đứa con nào của mình. Chỉ dành cho cha của chúng, hay chính xác hơn là quyền lực mà ông ấy nắm giữ. Tôi thấy Paul chỉ thu mình lại một chút dưới cái nhìn của mẹ anh ấy, nụ cười của anh ấy ấp úng. Nhưng anh ấy đã sửa nó nhanh chóng. Anh ấy có thể vì anh ấy biết tôi đang cười. Tôi biết đó là lý do tại sao và đó là lý do tại sao tôi mỉm cười. Tôi đã mỉm cười như thế nào, 1 năm sau, bạn muốn học gì hôm nay? Oh no, tôi hỏi anh ta, cố gắng lấy lại nụ cười trên khuôn mặt. Trước đây anh ấy dễ cười như vậy, nhưng bây giờ anh ấy cũng cau mày không kém. Tôi hy vọng đó chỉ là một dấu hiệu của sự trưởng thành, nhưng tôi nhìn thấy tất cả những đứa trẻ cùng tuổi với nó đi học hoặc đi làm vào buổi sáng, và tất cả chúng vẫn mỉm cười. Anh ấy nhìn tôi một giây, rồi hỏi tại sao bố tôi lại không yêu tôi. Tôi nuốt nước bọt, rồi nói, như thể tôi đang ghi âm, chúng tôi đề cập đến nhà vua bằng những cái tên kính trọng hơn, có nhớ lại không? Bạn có thể nói chúng cho tôi được không? Tại sao bố tôi không yêu tôi? Anh hỏi gấp hơn bây giờ. Bạn lấy đâu ra ý tưởng rằng anh ấy không yêu bạn, Pono? Tôi đặt tay của tôi trên tay của mình. Erman đã nói với tôi, anh nói. Và tôi thấy nước mắt anh bắt đầu trào ra. Cô ấy nói đó là lý do, thưa ngài điện hạ, là bởi vì nguyên nhân, lúc này anh ấy đang nức nở và tôi không thể biết anh ấy đang nói gì, nhưng dù sao thì tôi cũng biết. Tại sao Erman luôn phải chia sẻ ý kiến của mình, và chết tiệt cô ấy đã đúng, ngay cả khi cô ấy chỉ đang cố tỏ ra xấu tính. Này, không sao đâu. Tôi nói, quỳ xuống trước mặt anh ấy. Tôi sẽ nói chuyện với Erman về điều đó, được không? Bây giờ, chúng ta hãy nghĩ về những người yêu thương chúng ta. Bạn có thể nghĩ bất cứ điều gì. Tôi cố tỏ ra vui vẻ hơn, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu. Vai tôi trùng xuống, còn tôi thì sao? Anh ấy không biết rằng tôi yêu anh ấy sao? Nhưng sau đó anh ấy đã cân nhắc lại. Chà, bạn yêu tôi. Phải không thầy? Anh ấy dụi nước mắt và nhìn tôi đầy mong đợi. Dĩ nhiên là tôi yêu em, Pono. Làm sao tôi có thể không? Con là đứa trẻ ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, tốt bụng nhất, hạnh phúc nhất mà mẹ biết. Tôi đã không được hạnh phúc trong một thời gian. Và có nhớ ngày kia khi tôi kéo bím tóc của Sariah không? Điều đó không được tốt với tôi cho lắm. Anh ấy lại trông buồn bã. Nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp nhỏ nhặt mà anh ấy đã làm. Chà, Pono, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Không sao đâu, bạn có thể cố gắng tốt hơn. Bây giờ, bạn muốn học gì hôm nay, 10 năm sau, chà Pono? Tôi nói, hờ hững, đừng gọi tôi như vậy, anh nói, cáu kỉnh. Anh ấy ngồi, không chú ý, khi tôi cố gắng làm việc với anh ấy về những gì anh ấy sẽ nói trong lần xem công khai tiếp theo. Paul đã thay đổi rất nhiều so với khi còn nhỏ. Tôi đã từng nghe nói rằng những đứa trẻ tử tế trở thành những người lớn tử tế, nhưng tôi không chắc về anh ta. Tôi yêu Paul như con ruột của mình, nhưng rõ ràng bây giờ anh ấy không còn yêu tôi nữa. 1 năm trước anh ấy đã yêu tôi, còn bây giờ thì không. Điều gì đã thay đổi? Anh ấy bắt đầu tỏ ra lạnh lùng với tôi, và tôi thấy ánh mắt anh ấy khiến tôi nhớ đến một người duy nhất, mẹ anh ấy. Tôi cầu nguyện, hy vọng và khóc rằng anh ấy sẽ không trở thành như cô ấy, nhưng dường như anh ấy đang cầu nguyện theo cách khác. Anh ta không còn cố gắng, hay quan tâm khi anh ta không tử tế, anh ta chà đạp người khác dưới chân mình mà không cần suy nghĩ thứ hai, và anh ta coi thường tôi và những người khác yêu anh ta, như những đứa em gái của anh ta, và chỉ tìm kiếm anh ta tìm kiếm điều gì. Những suy nghĩ này đã chạy qua đầu tôi trong 1 năm sau đó. Và tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã tìm ra nó. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều, anh ấy đẩy chúng tôi ra, anh ấy không quan tâm, bởi vì anh ấy đã làm. Không phải về chúng tôi, anh quan tâm đến cha mình, người cha không quan tâm đến anh. Đôi khi tôi tự hỏi liệu nhà vua có nhận ra mình có một đứa con trai không? Paul dường như đang cố gắng giành được sự chấp thuận của cha mình, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa thấy anh ấy thành công. Vì vậy, tôi đã đợi anh ấy quay lại và xin lỗi và trở thành Pono của tôi một lần nữa. Vài tháng tiếp theo Paul trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy không đến học bài của tôi, chỉ ở trong phòng và tôi không biết anh ấy đã làm gì. Đây là phần cuối của câu chuyện của tôi, bây giờ đến lượt anh ấy. Tôi ngồi, đắm chìm trong sự tự thương hại, suy nghĩ của tôi như một mớ bòng bong. Có thể một số người trong số họ đã yêu tôi có thể tin điều đó, nhưng họ chắc chắn không còn nữa. Em gái tôi, Sariah bé bỏng ngọt ngào. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi chẳng quan tâm gì đến cô ấy và cô ấy có thể chết vì tất cả những gì tôi quan tâm. Cô ấy chạy đi khóc, không đời nào cô ấy hay bất kỳ ai trong số họ vẫn yêu tôi. Tôi đã làm theo cách đó. Tôi nghĩ về những ký ức đầu tiên của mình, về việc bố tôi ôm tôi vào lòng, mẹ tôi hát cho tôi nghe vào ban đêm.
Họ cũng yêu tôi, họ đã làm, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, tôi đã vứt bỏ mọi thứ và tất cả những người tôi quan tâm để ở bên ông ấy, bố tôi, và ông ấy thì không. Little Sariah, sit up straight, Paulo. I tapped my quill in front of Paul playfully. He giggled but sat up as straight as his little back could go as his mother, the queen, walked by. My smile, painted on for little Paul's sake, hid a bitterness in my mind. How could turn her nose up at her own son? She never cared much for any of her children, just for their father, or, more accurately, the power he held. I saw Paul shrink just a little bit under his mother's gaze, his smile faltering. But he fixed it quickly. He was able to because he knew I was smiling. I knew that was why, and that's why I smiled. How I smiled. 1 year later, what do you want to learn today, Paulo? I asked him, trying to get a smile back on his face. He used to smile so easily, but now he frowned just as much. I hoped it was just a sign of maturity, but I saw all the little kids his age walking to school or work in the morning, and they were all still smiling. He looked at me for a second. Then asked, how come my daddy doesn't love me? I swallowed, then said, as if I was a recording, we refer to the king in more respectful names, remember? Can you tell them to me, why doesn't my daddy love me? He asked more urgently now, where did you get the idea that he didn't love you, Paulo? I put my hand on his, told me, he said, and I saw tears starting to brim in his eyes. She said that the reason daddy his highness he choked a bit, tears running down his face now his highness doesn't talk to me and makes me call him your highness is because cuz. He was sobbing now and I couldn't tell what he was saying. But I knew anyways. Why did Ermin always have to share her opinions? And darn it, she was right, even if she was just trying to be mean. Hey, it's okay, I said, kneeling in front of him. I'll talk to Ermin about it, okay? Now, let's think about people who do love us. Can you think of any? I tried to be happier, but he just shook his head. My shoulders slumped. What about me? Did he not know that I loved him? But then he reconsidered, well, you love me. Don't you? Teacher? He rubbed the tears out of his eyes and looked at me expectantly. Well, of course I love you, Paulo. How could I not? You are the sweetest, gentlest, kindest, happiest little kid I know. I haven't been very happy in a while. And remember the other day when I tugged Sariah's braids? That wasn't very nice of me. He looked sad again, thinking about all the little terrible things he had done. Well, Paulo, none of us are perfect. It's okay. You can try better. Now. What do you want to learn today, 10 years later? Well, Paulo? I said, half-heartedly, don't call me that, he said, irritated. He sat, not paying attention, as I tried working with him on what he was going to say in his next public viewing. Paul had changed so much from when he was little. I had once heard that kind children become kind adults, but I wasn't sure about him. I loved Paul like my own son, but it was clear now that he did not love me back. A year ago he had loved me, and now he did not. What had changed? He had started to act cold toward me, and I saw the glint in his eyes that reminded me of only one other person, his mother. I prayed and hoped and cried that he would not turn out like her, but he seemed to be praying differently. He no longer tried, or cared when he was unkind, he trampled others under his feet without a second thought, and he disregarded me and the other people who loved him, like his little sisters, and sought only for what did he seek for? These thoughts had run through my head for a year then. And I think I was finally figuring it out. He tried so hard, he pushed us away, he didn't care, because he did. Just not about us. He cared about his father, the father that cared nothing for him. Sometimes I wondered if the king even realized he had a son. Paul seemed to be trying to gain his father's approval, but so far I had not seen him succeed. So I waited for him to come back and apologize and become my Paulo again. The next few months, Paul became worse. He didn't come to my lessons. Just stayed in his room and well, I have no idea what he did.
This is the end of my part of the story. It's his turn now. I sat, wallowing in self-pity, my thoughts a jumble. Maybe some of them had loved me, I could believe that, but they certainly didn't anymore. My little sister, Sariah, sweet little Sariah. I had told her that I cared nothing about her and that she could go die for all I cared. She ran off crying. There was no way she or any of them still loved me. I had made it that way. I thought of my earliest memories, of my father bouncing me in his arms, of my mother singing to me at night. They loved me, too. They did. But not now. Now, I had thrown away everything and everyone I cared about to be with him, my father, and he didn't.